YouTube channel yangu haikuwa na wafuasi sana. So it was struggling. Unaweka video moja, unapata wewe ndio umewatch mara 10. Umetumia marafiki link wa watch, hey, tuna watch but hauoni numbers kwa video. Wanakuchocha tu. No one is watching. Lakini sasa ilipofika time ya stories, hizi stories they were very personal for me. Ni zile stories nilikuwa najua nataka watu waweze kujifunza kitu from other people's journey. So hizo ndio sasa ile nilikuwa na post na nisioni watu wakiwatch, I was getting offended. Unasikia kama utaenda kwa traffic ukiambia kila mtu watch, kwani hamjui kitu ni this thing is this content is great, why are you not watching? I can assure you I know when someone is getting support from a story. Yes. Hiyo najua. And that happened as well. Lakini ikafika muda that story also performed very well. Ndio maana watu wakaweza kureach out sana. So huyu mgeni ikafika wakati akaona hii story imeperform vizuri sana. So akaimagine ni kama we've made a lot of money from her story. Which was absurd and really sad to even imagine. So she reached out to me. Akaniambia kwamba she needs a share of the millions that you have that we have made out of her story. Story. Yes. Nigatho mwiroreri ni guthie na mbere na gucagura channel ya Metha ya Kagoni. Ni njitagwo Monica Kagoni ngikunyita ugeni na muthenya wa umuthi hena mundu njui ni uyi muno na ni wiroragira content yake na ni uceragira channel yake muno. He's a very young guy na ni akurehagira very inspiring stories. No mbere ya ngwirite no cio twi nake ngwamba gucokeria ngatho kambuni ya AMG Realtors ni guthie na mbere na gutunyita guoko. Na rita riri mwiroreri turenda gukwirira iguru rigi Nakuru na kuringana na ngatheti ya muthenya wa umuthi ya Standard mwiroreri kuratweka ati Nakuru County niyo county iria irethanwo muno ni investors a guku bururi-ini na kuma nja ya bururi na gwatweka atiriri county ino ina economic potential worth 200 billion. Imagine mbeca icio ciothe in terms of agriculture, manufacturing, geothermal, tourism and real estate. Ndina mani urenda gutwika umwe wa aria maraigithia thiini wa Nakuru na nikio turakuhe 5% discount thiini wa project ciganona turi nacio thiini wa Nakuru County. Turi na project tureta Silver Bell Naivasha, twina ingi tureta Greenlands Nakuru, Vantage Gardens na Naivasha Dry Port. Ni undu wa kwigwatira haria ukwenda ukuhurira Martin na namba ino tukwandikire haha uguo. Na urohoririkana kimera kia ngata gutwikania rũĩ-inĩ rwa Mara kuria Masai Mara nikirambiriria this July nikiambiriirie na wina mweke wa guthie kwiyonera wild beast igitwikania rũĩ-inĩ rwa Mara kugerera kambuni ya ugendi ya Bountiful Safaris. Book your travel now na beno tukuhete haha uguo. Now ukujitikiria nyite ugeni mundu wedete etagwo shared moments with Justus. Karibu sana Justus. Asante sana. Ni wewe Gikuyu? Hasha. Ona kanini? Kuna hata kidogo. Hata ya salamu wewe mwega. Hata ya salamu. Haujui kujibu. I think yani leo umeleta mgeni mwenye hata haizi zungumza Kikuyu jameni. Hata salamu. Hata salamu tu, hata kuomba maji. Hakuna shida, tutaongea Kiswahili. Unakosea utazamaji. Wanaelewa Kiswahili, wanaongea Kizungu, ndio, wanaongea Ki-French, lakini wanapenda Kikuyu. Wanapenda Kikuyu. Sasa kwa hizo lugha zote ni gani unaongea wewe? Kiluya. Mlembe. Mlembe mno. Kwenu ni wapi? Kwetu ni Kakamega County. Huko ndio sasa makao. Sio makao. Huko ndio nyumbani, lakini makao ni Kajiado. County ni kubwa. Sehemu ya Mumias. Huisero. Right about there. Wajakoya ni wakwenu. Huyo sasa ndio mse wa home. Nisipigwe mawe. Jehova wanyonyi. Wote. Karibu sana Justus. Asante sana. Asante pia for hosting us in your studio. By the way, tuko kwa studio ya Justus. Wacha nikwambie leo tutalemewa na lugha. Nakwambia. Kabisa. Lakini tutajaribu. Karibu once again Justus. Nashukuru. Tunataka kujua
apart from kutoka Western. Yes. Wewe ni nani? Unafanya kazi gani? Umeoa by the way? Umoja umesema ati kijana mdogo, nikaangalia nikatazama yuko wapi huyo kijana mdogo? Kwa nini? But you look very young. How old are you? I know men don't have a problem. No, we don't have a problem. No, I'm 36. 36. Yes. I'm older. Miaka 36. Uko kwa ile midlife crisis. Ndio hiyo sasa. I hope haijakusumbua sana. Lakini sio crisis kwa sababu tunafanya vitu ambavyo tunajivunia. Kweli. Yeah, so tunashukuru Mungu. Mimi ni mwanahabari. Na yule ambayo tunaita content creator, digital content creator. Natumia mtandao kutengeneza content. Umejua na struggle sana na Kiswahili. Wewe ndio endelea. Sijui nimejaribu Kikuyu lakini tunaielewa kabisa. Yeah, so na create content on YouTube. On YouTube. Uko na channel? Niko na channel inaitwa Shared Moments with Justus. I can't believe I'm finally here. Unajua Shared Moments is one of my favorite channels. Ambazo mimi watch sana. Lakini hatuonangi the person behind the Justus. Yes. So karibu sana Justus. Nashukuru sana. Hiyo ndio tu kazi unafanya ama kuna kazi nyingine unafanya? Kazi zote ambazo nafanya zina revolve around production. So kama sifanyi Shared Moments na produce programs zingine pia. So kuna Foods 254 pia tuna produce program online, iko na YouTube channel yake, lakini pia tunafanya content creation apart from hizi programs za YouTube. Kama documentary work na vitu kama hizo. Yeah. So Justus, kwa nini Shared Moments? You've always wanted. Are you a trained journalist? Yes, I am. I'm a trained journalist. I've been practicing for the last around 12 years now, actively. And Shared Moments hiyo nimeanza nadhani miaka miwili iliyopita. Lakini kabla ya hapo bado nilikuwa nafanya content creation. Only that haikuwa online. Haikuwa online. Yeah. Kwa nini ukaamua kuingia online? What is that you saw ukasema yes, Shared Moments with Justus? For me, I think ni nafasi ya kuweza kuzungumza na ulimwengu. That is what the online community provided for me. Kwa sababu kuna limitations mingi sana ambazo zinaletwa na the mainstream media ambayo tuko nayo. Number one, kama hauna access, hata ijalishi how creative you are, content yako sasa itaenda wapi? Kama hauna access to mainstream media, hausikiki. Na mainstream media nayo pia of course ni local, ama regional tuseme. Lakini YouTube ama online space, digital space kwangu ilinipatia nafasi ya kuweza kuzungumzia ulimwengu mzima. You know. So wakati nilipoanza sikuwa najua haswa ni nini ambacho nilikuwa nataka kufanya. So ilikuwa it's been learning on the job. You know, and every day is work in progress. Kila siku najaribu kuangalia ni wapi tumetoka and where we need to go and how to improve, make it even better. Sijui uliuliza swali gani? Kuna zile umejibu kabla sijauliza lakini ni sawa tu. Anyway, Justus, kwa nini what is that inspired you kuanza, to go to YouTube specifically, start a channel, na labda ukianza ulianzia na nini? Tunakujua kwa telling these life inspiring stories. Is that what you started with? Wakati nilipoanza, the dream, the vision was to tell stories. Nilikuwa nataka nitengeneze nafasi or to create a platform ambayo watu wanaweza kuwa na, people to be free to express themselves, kuweza kushare zile changamoto na pia success stories, so that we can learn from each other. And so that was the motivation. Wakati nilipoanza ilikuwa wakati wa COVID 2020. So nikafanya story ya kwanza, but that time it was very difficult kuleta watu pamoja because of the restrictions, movement na nini. So ikawa niko nyumbani, but sina watu wanaogopa kuja kufanya stories because ya risks za COVID. So ikawa niko na equipment, niko hapa na
hakuna wageni. So I started doing some other things ambazo pia nilikuwa napenda, which were product reviews, tutorials za kufundisha watu jinsi ya kutumia equipment na kufanya production. Kwa sababu wakati huo kila mtu alikuwa YouTube. So nikasema wacha niwafunze YouTube. niwafunze jinsi ya kutumia cameras, kutumia lights, microphones na vitu kama hizo. So that's what I started doing. Nikafanya kwa muda up to around September, mwezi wa 9 wa 2020. Lakini reception yake haikuwa sawa sana because pia hata ndio nilikuwa nimecreate hiyo YouTube channel yangu, haikuwa na wafuasi sana. So it was struggling. Unaweka video moja unapata wewe ndio umewatch mara 10. Umetumia marafiki link wa watch, hey, tuna watch but hauoni numbers kwa video. Wanakuchocha tu. No one is watching. So nika realize maybe that's not where the interest really is. Na pia mimi nilikuwa naifanya kwa sababu ya restrictions. So up to around September hapo vile nimesema, kukaanza kufunguka kidogo, watu wakaanza kutangamana kwa urahisi. So that's when I went back to my original dream ya kuanza kutell stories. So I started telling more stories kutoka September, October. And nikaweza kupost a few stories na nikaona tofauti. Watu wakaanza kufuatilia sana na wakapenda. Uliuliza mbona sionekani kwenye stories. Mbona ufanyi kama Monica, you know, uko hapo ukiuliza maswali, lakini tunaona tu you guest akieleza story yake in what maybe in literature tulikuwa tunaambiwa ni first person narration. Yes. Kama mwanahabari of course nilijua kuna njia mingi za kuweza kutell story. So one, I wanted something ambayo ni unique, something different from what everybody else was doing. But number two, nilikuwa nataka ni create space ambayo yule guest anajiexpress bila interruption. Yani anaongea kwa kina, anasikia ni kama kweli amepewa nafasi ya kuzungumza without being led. You see, like nikiwa kwenye set kuna ile temptation ya kuweza kuuliza maswali ambayo labda you know, they are leading questions. So somehow mtu ambaye anazungumza anapeana story yake, anapata ya kwamba most of the time even the audience gets distracted a little bit because they are focusing on the storyteller, they are also focusing on yule ambaye anauliza maswali. So kwangu mimi ilikuwa ni the best way ya kutell the stories, allowing the person to tell the story in their own words, in their own way. Na nikaona kwale watu waliipokea vizuri because people found it a little unique na wakaikubali. Ndio. Haya, just as before uanze ku tell stories, that is somewhere in September. Kuna this period of about 7 months. You're doing reviews and nobody is watching. Literally, I know that feeling. Lakini every day unaamka unasema nitaweka this other product, nita review this other product. Why mbona huku give up useme hii kazi imenichosha? One, just like kila mtu wakati huo tulikuwa, we were in the house. No one was moving. So it was the least I could do. It's something I loved doing. Nilikuwa nafurahia, napenda, it's something I would do without pay. So sikuwa nafanya ili you know, nilipwe ama kitu kama hiyo. I was just doing it for fun. Especially the reviews. The reviews, I was totally doing it for fun. So if kama mtu mmoja ama wawili wana watch, that was okay. Hiyo ni sawa. Lakini sasa ilipofika time ya stories, hizi stories, they were very personal for me. Ni zile story nilikuwa najua nataka watu waweze kujifunza kitu from other people's journey. So hizo ndio sasa ile nilikuwa na post na nisioni watu wakiwatch, I was getting offended. Unasikia kama utaenda kwa traffic ukiambia kila mtu watch, kwani hamjui kitu ni you know, this content is great, why are you not watching? You know, so I could get frustrated at the beginning. But slowly, because pia nilikuwa naifanya out of passion, somehow I managed to sustain all through mpaka ile time yenye sasa channel iliweza kufunguka na ikakubalika na watu wakaanza kuwatch. But of course, like any other person, unafika ile moment yenye unafeel si watu wa watch tu. But you can't force people. You can't force people. So consistency, if whatever
una produce ni kitu ambayo watu wana connect nayo, it's authentic, it's original. It might take time, but eventually people will connect with it and they will run with it. Right now it's not even my channel. Ni ina wenyewe. There are those who consider it their channel, their platform more than mine. Exactly. Yeah. Wow, mwiroreri tunyitete ogeni shared moments with Justus. Na labda utatueleza kwa nini, why that title, shared moments. Lakini turenda twambe tuthi break o hanini, twenda kwira horo wa Nakuru. So ndirenda uhurire Martin thimu nigetha umurie iguru rigie project icio ciothe turi nacio kuria mwena wa Nakuru. Ndugathi haraya. You asked, we listened. Introducing the Nest Nakuru. Our prime project is located just 10 minutes off the Nakuru-Eldoret Highway, neighboring the renowned Gishea Farm. It's only 9 minutes from the Sobea Center and just 5 minutes from the tarmac. Our plots are ideal for residential homes that's ready to build. Water, electricity, and social amenities are guaranteed. Get the limited A-Deca plots at the cash price of 699,000 shillings and 749,000 shillings in installments. Buy now and secure your future. Call us anytime. +254 748 229 941. At AMG Realtors, we don't just deal in land, we deal in value. Let's see. Karibu sana, thienda mbere na comment, like and share this video. Tunaongea na shared moments with Justus. Why shared moments, by the way? Swali ngumu. I'm sure ni wewe ulitafuta hiyo. Hiyo title ni wewe ulitafuta. Mimi nilitafuta. Shared moments, I think hiyo ndio ilikuwa the main thing behind the inspiration. Ni hizi ni moments za watu ambazo ninataka ziwe shared. You know, matukio ama zile experiences ambazo watu wamepitia na zileta kwenye limelight. Washare na watu. Tuzungumze. You know, let's bring to light some of these things that we have gone through at a personal level. Kwa sababu mara mingi, when you don't talk, when you don't share, unaweza fikiri kwamba wewe ndio unapitia mambo magumu sana. Lakini unapo share, una realize kwamba, na yule mwingine pia share, una realize kumbe yako ilikuwa ni rahisi kidogo. There's someone else who is going through even much more, you know, difficult situations. So the whole aspect ilikuwa ni kuweza ku-create platform ya watu kuzungumza, ku-exchange ideas na kushare mawaidha na kushare, you know, experiences. So shared moments with Justus. So Justus happens to be the person behind. I think it was selfish of me. No, it's okay. Yeah, not just to give it a brand, shared moments with me. So far, with so Justus. good. So far, so good. How many subscribers now? No, we are not doing that bad. Tunashukuru. We have so far, I think, 85,000. 85. In a period of 2 years. Yeah, or less. Or less. Yeah. So, Justus, the reason why nimeuliza hiyo swali. Yeah. Ni unajua kuna mtu anataka afungue channel leo na kesha kuwe na 20,000 subscribers. Is it a journey that requires a lot of patience? It's a journey ambayo inahitaji more than just patience. It needs patience, inahitaji consistency. Inahitaji... When you talk of consistency, yes. Ni kusema nini haswa? Consistency ni yule mtu ambaye anajitahidi kufanya kitu hata kama matokeo
you know, at the moment you don't see the results immediately, yes, you still give it your best. yes, Kila siku you give it your best, unaweka the same amount of energy bila kufifia. So you every day unajituma. Unajituma kila siku. So Monica, when we talk about consistency, for me ni yule mtu ambaye unajituma regardless of the outcome. Kwa sababu you can be doing your best and the results hazionyeshi ni kama they are not equivalent to ile kazi ambayo unaweka. yes, And so you can easily give up. But consistency requires that hata kama results hazileti ama hazifurahishi, you keep doing it as long as you have the end in mind. So lazima uwe na mawazo ya kujua kwamba ni wapi nataka kuwa. So when you know the end or the destination, then hata hapa njiani kukiwa na ugumu ama utata, you will still focus on the end. Yeah. So for me, I think speaking about starting something from scratch and growing with it, as you have rightfully said, ni kwamba lazima uwe mvumilivu, lazima uwe consistent, but most importantly you have to be strategic. Sio tu kufanya for the sake of doing it. Kufanya. There are certain things kama biashara tu. Lazima kuna mambo fulani uweke, sawa sawa. You have to be aware of how the online community works. Soma pia, sikiza watu wengine, watch other things from other creators. Kama wewe ni content creator, kuna information mingi ambayo inapatikana kama especially as a creator, YouTube gives you access to a lot of details to show even the performance ya platform, na ujue ni content gani watu wanapenda, ni nini haiperform, where do you need to improve, your audience wanapatikana wapi, ni umri gani. So it gives you a lot of statistics ambayo inaweza kukusaidia pia kukua strategic na kujipanga, so that you're also focused in terms of the content you're creating. But yeah, rightfully said, it takes time. Kuna wale ambao labda kwa bahati nzuri hakufanya mambo mengi, aliamka tu akapata vitu zinafanyika zenyewe. There's that, but you cannot bank on that. Yeah. Okay. So Justus, wakati unaenda kutafuta story ya kuletea your follower, what do you look at? First, I look for something, a journey that is unique, a journey that is inspiring. At the end of the day, ni story ambayo watu wanaweza kujifunza kitu. It might be a sad story, it might be a happy story, it doesn't matter. Lakini cha msingi, what is in that story ambayo inaweza motivate ama inspire mtu mwingine. So for me that's very important. So that it's not just about entertainment, tuje tujifurahishe na turudi nyumbani. Entertainment has its place, but for me it's not really my primary goal. Mine ni kutengeneza content ambayo watu wanaweza kujifunza, inaweza challenge wengine, and also there are certain things certain conversations ambazo as a society we shy away from. So those are the things that I want to give space for. Mazungumzo kwa mijadala ambayo kwa muda mrefu labda mainstream media has ignored, ama there are things ambazo watu wanapitia but they have never found a voice or a platform to voice those experiences, whatever they are going through. Yes. Like do you have a story like in mind umefanya ulikuwa unaona this one needed to be told, and obviously aingepita, maybe she or he would not get the audience anywhere else, because the society feels hatutaki kuongea juu ya hiyo. Kunazo moja ni story ambayo nilifanya ya mama anaitwa Josephine. Na Josephine wakati alikuja kwa platform mara ya kwanza, she had given her story in many other forums. So when she came, hakutarajia hii story itakuwa anything, that something would really come out of it. This is a woman ambaye aliolewa akiwa na umri wa miaka 13, in a culture ambayo ilikuwa inawadunisha kina mama ama wasichana. So at the age of 13 she got married.
akazaa watoto zaidi ya 8. Watoto zaidi ya 8. 5 wakaaga, wakafariki. Akabaki na 3. Mmoja develop other health complications, akapata cerebral palsy. Baadaye Josephine akajipata ameambukizwa virusi vya ukimwi. Kidogo akafukuzwa na mume wake, akajipata yuko out of her matrimonial home. Kidogo akajipata tena amepata kansa ya jicho. So huyu ni mama ambaye all her life, you can imagine from 13, all her life she has never enjoyed life. It's been misery one after the other. True. Na ikawa amefika mahali amekubali, like amezoea this shida ni part of me. Mimi, so it's like alikuwa amefika sasa ile point she's okay whatever comes. Sasa she's not looking forward to anything in life. So when I listened to her story, I was very touched, na nikamwambia Josephine, njoo, kuna watu wengi sana hawajui ya kwamba kuna watu wanapitia mambo kama haya. And yet if you talked about it, your own experience, without expectation ya njia yoyote, kuna mtu mmoja uta-inspire. Kuna msichana ambaye sasa tunapozungumza saa hizi anaolewa ama anakuwa being forced into marriage as a child, na huo umri wa miaka 13, 14, 10 wengine. So those are things that culturally kuna culture ambazo zime-entertain for the longest time, but I think they need to stop. So let's have that conversation. So we brought Josephine to the program. And that is one of the best stories we've ever told, because as we speak, there's a lot that has changed in the life of Josephine, because it opened up doors. Milango ilifunguka, watu waliconnect na story ya Josephine sana, and even financial support came through, medical support, kwa sababu wakati huo tukipeana story, she was supposed to go for the medication ya hiyo eye cancer. Aliweza kupata fedha ambazo alikuwa anahitaji, akaweza akafanyiwa matibabu, akapata matibabu ya mtoto ambayo yule special needs, akapata pesa za kuweza kusomesha hao watoto wengine walikuwa shule university. Ameweza kupata wahisani, ameweza kupata mahali pa kuishi, makao, shamba. So right now she is actually proactive, very proactive. Anafanya training as a, community health worker. Na alikuwa class 3 dropout. So that is one of the stories that really speak to me, inspire on the length that just telling a story, the impact of and just sharing. That impact, when you see such impact, how do you feel as a creator? It is really, to say the least, humbling. It is really humbling knowing that, mimi kama chombo, I consider myself just as an instrument ambayo Mungu anatumia kufanya kazi yake. For me, this is more of ministry. And so ninapohusika kwa njia moja ama nyingine kubadilisha maisha ya mtu, I don't really necessarily take the bragging rights ati ni kwa sababu yangu ati nini. Mungu anaweza tumia mtu yeyote. Ni kweli. Nisipotumika mwingine atatumika. But cha msingi ni kwamba when there's an opportunity ya wewe kutumika, do you take it up? So for me it's really a blessing kwanza that God can really do so much through this platform ambayo nime create. So it's really a blessing and it's a humbling experience. It gives me a lot of joy, satisfaction. Ni furaha ambayo hata siwezi eleza. Wakati sasa nakutana na watu kama Josephine na wengine wengi ambao nimeona maisha yao yamebadilika, na hiyo wakitabasamu na wakisema kwamba this has really changed my life. Yani mimi nasikia ni kama ni mshahara nimepewa tayari ambayo I would really, it gives me motivation ya kuamka kila siku na kuendelea kufanya hii kazi. Umetaja mshahara. Yes. And I'm going to ask you a direct question. Yes. Let's talk about YouTube money. YouTube money. Does it pay? Let's talk about YouTube now as a business. Because watu wanaingia wanafanya content creation ama unaingia YouTube kuna motivations tofauti. Kuna wale ambao wanaichukulia kama biashara
Now you really want to go into it and do business, you have to do everything that business requires in terms of investment. Yes. Ndio upate Returns. the returns. Yeah. So if you want to talk about business or YouTube money, then let's talk about business. So just like biashara nyingine yoyote, you can make money on YouTube if you want to make money on YouTube now as a business. Lakini sio tu kufikiri kwamba you'll go there and things will start happening. Vile watu wengi wanafikiri kwamba tunakuja tu tunaketi alafu tunaanza kutengeneza pesa kwenye YouTube. You know, that's not how it works. There's a lot that goes into it in terms of the work itself that eventually translates to money. Yeah. Wakati unapoanza, you'll never see money. There is no money. That's a fact. Unaweza, and this varies kutoka kwa mtu mmoja au kwenda kwa mwingine. For us, it took us more than a year and a half to start seeing any returns kwa platform. More than a year? Yes, more than a year and a half to start seeing any meaningful returns on the platform. Now, these returns came as a blessing because we have been putting in resources tangu tuanze. You can attest to the fact that it takes a lot of resources kufanya content creation at this level. Wachana na hii mambo ya kukimbia na simu hapa na pale. You know, when you are, deliberate about content creation. Yeah. And for me, coming from a production background, I had to put together a lot of equipment and those kind of things. And it takes time, which is a resource that people never imagine that needs to be paid for. Yeah. You have a team that you need to take care of. So, wakati YouTube ilianza sasa kugenerate on our platform some revenue, hiyo ilitusaidia sana because ilipunguza mzigo. The much that we were now, pumping in every other time, at least ikatupumzisha kidogo. But yes, you can make money on YouTube and any other social media platform for that matter. All you need is to, number one, create the numbers, create an audience around the content that you're creating. So once you have an audience, what happens ni kwamba YouTube is an open space, is a marketplace, so to speak. Yeah. Ambayo watu wanauza na kununua. So what happens ni kwamba wale ambao wana biashara zao wanataka wa advertise mahali watu wako. So if they find people on your platform, then they will advertise on that platform. Kwa njia hii, they will not come directly to you because this platform is managed by YouTube. Yeah. So what they do, they'll get in touch with YouTube. Waseme tuko na hii product tunataka kuadvertise. YouTube hawana content. YouTube only has the platform. Yeah. Content iko na wewe, Monica, as a content creator. Yes. So YouTube will put that advertisement on your content where the numbers are. YouTube will be paid by the advertiser. So what happens is YouTube will share that part of that revenue that they receive from the advertiser with Monica, because without Monica, YouTube will not have had the numbers. True. So Monica is the one that is bringing the numbers to YouTube. So that is how the whole monetization and revenue works on YouTube. But yes, it can be really a full-time job. Yeah. Depending on the effort you're willing to put. Depending on the effort you're willing to put. Justus, kuna story umefanya. I am asking this question out of my own experience. Yeah. Kuna ile story unafanya hata wewe mwenyewe unajipigia makofi kama hiyo yenye umetueleza. Kuna ingine umefanya ukapata backlash, ukachapwa na watu. You know, Monica, it's easy to recover from a backlash ya audience. What is even more difficult to recover from ni backlash from the person who you told their story. I have not had a problem receiving insults or backlash from the audience. The audience. What the lowest moments for me were when wale watu ambao you've journeyed with, because that's what I do. Yeah, I don't just tell people's stories. Yeah. Ati unakuja unapeana story unaenda. No, I walk with you. That's why kukiwa na hitaji baada ya wewe kupeana story yako, if there's anything to follow up, I personally take it up as a responsibility. Kama if it's something that needs funds around it, I mobilize people. And so there's this particular story that I did exactly that.
the person came, tukapeana story yake, and I even put her contact details, which I usually do for every guest once they are okay with that. Nikaweka namba zake pale kwa sababu pia alikuwa anahitaji, so that people can, kama mtu anahitaji kumsaidia, they can reach to her directly. Mimi sichukui fedha on behalf of my guests. So if there's any monetary assistance ambayo mgeni wangu anahitaji na audience wako willing kusupport, na peana namba yake directly, reach out kwake, wampe yeye. So that's what exactly I did. And I can assure you, I know when someone is getting support from a story. Yes. Hiyo najua. And that happened as well. Lakini ikafika muda, that story also performed very well. Ndio maana watu wakaweza kureach out sana. So huyu mgeni ikafika wakati akaona hii story imeperform vizuri sana. So akaimagine ni kama we've made a lot of money from her story. Which was absurd. And really sad to even imagine. So she reached out to me, akaniambia kwamba she needs a share of the millions that you have that we have made out of her story. Yes. So usually mgeni akija huwa tunampatia consent form na image release forms za kujaza to authorize us kutumia story yake. Na in those consent forms, iko very clear in terms of what the guest should expect from us and what we should expect from. And compensation, monetary compensation is clearly not part of that agreement. So yeye kuanza kuitisha pesa in itself is a violation of our original agreement. But that was not even the point. Huyu dada was all over the place, including kwenda kwenye mtandao sasa kuanza kutuharibia sifa kwamba tengeneza story na pesa na story yake. Went all the way to even writing to YouTube. Akatumia YouTube. So YouTube reached out to me. YouTube wakanitumia email kuniambia kwamba wamepokea complaint, kwamba wakanipa the case yenyewe. So they gave me an opportunity to respond before they take action. Ndio, because wakipata una makosa, they have the right to even pull down your channel. Yes. Yeah. So uzuri I had all the documentation. I responded to YouTube, nikawaeleza what had happened and the situation, nini ilichangia mahali tulikuwa tumefika. And they reviewed everything and they gave me feedback. Wakaniambia, yeah, tumeangalia kila kitu. We think this is just someone being malicious. You have nothing, you have no case to answer. So, but I was very careful in my engagements with this lady. I never at any point, responded in a way that much as she was pushing me to the wall, nadhani alikuwa ananisukuma ili niweze kusema kitu ambacho anaweza kutumia against me. But I was very careful not to go that direction. But it taught me a lot of things that in life, much as you can be as genuine as you can, but not everybody will be able to appreciate. But that does not mean that you stop doing what is right. Actually, speaking of that, does it inakupea hiyo are you now shy of doing more of appeal cases? Because it's also something we are struggling with in our channel. Unachukua story ya mtu, una highlight, labda alikuwa anataka medical assistance, anapata, and then goes out there and says, all sorts of stories, ulikula pesa yake, ulifanya. Na sayo you give out her number. You see, so saa ingine unajipata, I don't want to do appeal stories anymore. Have you reached that point? It helped me to be more careful. Not necessarily to shy away. Because hizi stories ziko na sisi hapa. And much as kuna matapeli, there are genuine cases ambazo zinahitaji some of us kusaidia. So ili nifanya nikawa mwangalifu zaidi. And so that before I take up any story of that nature, I have to be thorough with my background. Kama ni appeal, if it's a medical case, you have to bring documents that really ascertain that this and this is happening. And of course, you have to also accept that
you are not in charge, in control of everything. Dynamics huwa zinabadilika na even if today mnakaa kama mnaelewana, sio guarantee kwamba kesho mtaelewana. True. Yeah, so you do your best. What that taught me ni kuwa mwangalifu zaidi. Lakini haikuni stop from doing what I love and helping. Yeah, so if I help you na wewe uamue kwenda rogue, ni sawa tu. You did your part. I'll do my part. Justus, some of the stories that we listen to ni stories, you know, very very painful, very traumatic. Wewe unajipata ni kama umekuwa affected. It is possible to find yourself down the drain if you're not careful, especially covering the kind of stories ambazo tunafanya. Anyone. At first, inaweza onekana ni kama it's nothing big. I mean, I'm a journalist, I'm neutral. I mean, I can listen to these things as yes in affect, you know, but over time, these things can get into you. And it will just take a trigger to ruin everything. And when you trace back, utagundua kwamba ni those moments that you never, you know, True. You found a way of going through. And so we are aware and alive to those facts. So kila ambacho tunafanya, mimi na my team, we create moments where we can debrief, you know, just to release the negative energy within us. Number one, by looking at zile story ambazo tumefanya, kila mtu anazungumza tu kwa uwazi, ni story gani ilikuguza sana, ni kwa nini, ni gani iliku-weigh down, you know, what story really spoke to you. Now wachana na mambo ya production, wewe sasa kama wewe as a person. Yes. You know, what story really affected you. So by us talking about it, somehow it takes away the burden na it lightens it, inaifanya sasa normalize a few things. So I have learned to also take breaks. This is not a life and death issue. Yeah. Mimi sio superpower. I need breaks. So I deliberately take breaks. Nachukua pumziko. If God rested only after 7 days. Yeah. Mimi najidanganya ati naweza fanya kazi every day for the next 365 days. Impossible. Bila kupumzika. So it's very important to take rest and breaks from not just production but any other assignment ambayo unafanya. It allows your mind to refresh and rejuvenate so that wakati hata unarudi, you come back more energetic and focused. So I take those breaks kabisa. Mimi, I would rather switch off my phone, even for a week, and I'm not apologetic about it. True. Yeah, so why would you want to make all the money and you don't have the health to enjoy even the a money. cent from True. the money? Very true. So Justus, Safaricom kila sawa natukumbusha mwelekeo ni internet. I'm looking at someone mwenye anamaliza college, amefanya communication, my university amemaliza degree, ama alimaliza anatafuta kazi, ama wale watu kuandikia message wanakuambia mimi niko na talent ya mimi ni comedian, nionyeshane na sijui so and so, you know, because he or she feels that you have access to all these kind of people. Ama mtu anakuambia mimi nimefanya communication, nitafutie kazi. What would you advise them in regard to these social platforms that we have? At the moment, those who are coming from universities and colleges work on advantage ambayo some of us didn't have. Because I remember tulizunguka. We moved around with those CVs. Use my brown envelopes, my friend. And then, you know, the sad part is unaacha hivi kwa ofisi, ukiturn tu hivi inawekwa kwa dustbin. And you'll never, you know, hear anything about it. True. You know, but maybe those frustrations ndio pia zilifanya tukafunguka macho and we thought about, you know, what we could do. For me, this is what I say. Even when you're still in school kama mwanafunzi, ni vizuri kujiuliza the abilities, the gifts, the talents within you. Ni nini ambacho
unaweza kufanya if you are not employed, if you never get a chance to be employed, do you have anything you can give people? Yeah. That's the best question and the first question you need to ask yourself, even before clearing university or clearing college. Because sio kwamba tukishatoka university ndio sasa mambo unaanza kufikiria kitu cha kufanya. If you never thought about it ukiwa shule, you'll struggle to think about it when you're out of school. So first, encourage yourself every other time to start cultivating and nurturing those gifts ambazo uko nazo, because all of us are gifted and differently. So nurture the gifts that you have. If by any chance you get an opportunity ya kuajiriwa, the gifts will still be helpful. But in case you don't, you'll still have something to do as you wait for other opportunities. But ile advantage ambayo nimezungumzia yenye watu saizi wako nayo ni kwamba the digital platform has created an endless almost opportunity that everybody can tap into regardless of your age. Tuko na watu wanafanya content creation even at their, I know people who are in their 70s and 80s and they are doing very well in terms of content creation. Content creation is not just about entertainment. Yes. It's about also just sharing your passions and whatever things that you love doing. And as a result, you can make money out of it. So start by thinking about the things you love doing, you know, and how can you then turn those passions, those things that you love doing, how can you monetize them? How can you make some money out of those things that you love? So it's very easy for a young person now coming out of college, or even before you come out of college you can to even start making some money online. It could be through online writing. You know, it could be content creation as we know it. And content creation saizi ni cheap. You don't need to buy a lot of things kwanza. Kila mtu ako na smartphone. You can use your smartphone. Unaweza tumia smartphone yako and you can still do something amazing. Wow. Yeah. Wow, I think it's a conversation we need to have. Sure. Mara mingi, lakini just as we end, you said it's not a journey ya siku moja, ni a journey ya siku mingi sana. Siku mingi sana. I also know that in your journey, you have happened to be one of the people that were chosen for the Black Creators Fund. It's the dream of every creator kwa YouTube kuingia kwa hiyo fund. How does it feel? What is the qualification? What did you do to qualify to get into the fund? I know you're having so many sessions of learning directly from YouTube. And has that brought any impact to the growth of your channel? Okay. So perhaps for those who have no idea what we are talking about, the YouTube Black Voices Fund ni opportunity ambayo imewekwa na YouTube wenyewe ili kuweza kumotivate Black content creators. Black literally us, Africans. Yes, Africans. Na at the moment ina target content creators in Africa only working with 3 countries. And Kenya happens to be among the 3 countries, and South Africa and Nigeria. And we have Canada, we have USA, we have the UK, and we have Brazil in the rest of the world. So those are the countries that have been selected to participate. So what they do is every year they open it up for applications. All content creators, ukiwa YouTube kama content creator, as a Black content creator, you send an application. Right now as we speak, the application is open. You can actually send an application. Go online. Maybe we can share a link in the description for those who would be interested. Waende wa click on the link, and then you can follow all the instructions and apply. So when you are applying, there are no restrictions that lazima uwe na subscribers sijui 1000 ngapi ama sijui nini, hapana. All you need to do is to be uwe create some content ambayo watu watch, na uende hapo ujieleze ni kwa nini unahitaji kuwa part of the fund. So ukijitetea wata pick. So this year
In Kenya we are 4 creators ambao walichaguliwa from all the applications that were made. You're among the 4? Yes, I'm wow. among the 4. The only gentleman. Wengine ni kina dada watatu, and then na mimi, and then we have the other guys from South Africa na Nigeria. In total in Africa we are 26 for this year. How do you benefit? So the benefits ziko mingi. Apart from the seed money ambayo wanakupa to help you also plow back into your production and growing your channel and your brand, they also expose you to a lot of networking. So because hii ni program ambayo inaleta pamoja other content creators from around the world. So you meet the best in terms of content creators. The people ambao ulikuwa unatazama tu and you would wish to meet and learn from. You have that opportunity to network, ask questions, and all those kind of interactions. And then kuna pia master classes ambazo wanakuwa nazo now specifically for the 1 year period. Ambazo they are targeted kukusaidia kujifunza vitu ambazo zinaweza kukusaidia pia kugrow the brand. So topics that vary from kama sasa hiyo mambo ya monetization, algorithm, how does videos, how do you make a video to really perform well on the platform, and kama ni storytelling and those kind of things. And then wanakupatia pia they assign you someone from YouTube wa kutembea na wewe for that 1 year. Like yani huyo ni personal assistant wako, lakini ni kama mwalimu pia. Ukiwa na swali usiku kiamka tu hivi usikie kuuliza swali, unampigia. Hata ukimpigia anashika. So anatembea na wewe, anakueleza everything that you need to know. If you are struggling in any area, that is the person that helps you around. And of course just the exposure that it gives you and your brand, because now it allows your brand to be visible. Everyone is talking about your brand. So inakupatia pia nafasi ya kuweza kujulikana na kugrow the platform. So for me imekuwa ya msaada sana, because it has allowed me to see things from a different perspective. Kusikiza pia wengine wanafanya nini, and collaboration, the power of collaboration. The more content creators come together, the greater impact we have. What we are doing right now is collaboration. So it has awakened that need for me to work with people the more. And not just people, but people who I feel wanafanya kitu ambacho hata mimi ningependa sana kufanya kama Monica. So that is basically what the program is all about. So it's a 1 year program. So sisi tuko class of 2022. Right now applications zinaendelea for the class of 2023. Yeah. Wow, Mwiroreri, let me tell you, I think it's the desire of every creator to get into the, that kind of program, because you really learn a lot. Just as we close, leo umefanya niongee kizungu mingi sana. Leo umefanya niongee Kiswahili. Lakini nimeona tukienda next time nikikuja kwa show yako, I think itakuwa nimejifunza Kikuyu kidogo. At least salamu. Ama kuomba maji. Unifunze kama tumalize. So just as before we close, tunaweza taka sana you tell our guys, our viewers, our subscribers, where they would find you. Now they have literally seen you. Wameona uko na nywele. Na wameona wewe ni kijana, lakini nilikuuliza swali kama umeoa na hukujibu. Na nilikuwa nataka kuulizia, a friend of mine who lives in the UK. Kama anaweza pata mtu. Okay. Tunaweza kusaidia kupata mtu. Nimeoa. Nina watoto 3. Okay. Wow. Wasichana 2 na mvulana 1. Ndio. Okay. Last born yuko na miaka 4. Ala. Last born. Yes. Unaongeza? Ama nisiongee sana. Ni muhimu. Acha nisiongee kwa sauti. Lakini uko na brother. Wako. Wenye tunaweza UK si mbali, si ndio? Si mbali. Tutampea tu email na WhatsApp number.
So We can do tutakusort, something. Sarah, tutakusort. Yeah, yeah, but of course, if you want to reach out, and of course, even before reaching out, come on, we want you to subscribe. Tunaomba subscribe kwa Kiswahili ni kubonyeza pale pameandikwa subscribe. Yeah, but we really appreciate. I'm really grateful for this opportunity ambayo umenipa kuja kuzungumzia safari yetu. I know kuna mambo mengi hatujazungumzia. Hii ndio mwanzo tu. Ndio mwanzo. But I'm really grateful and honored that you would consider having me on your platform. Na hata kuja kuzungumza lugha ambayo sio ya kila siku. For me it's an honor. It's an honor. Umerisk kila kitu kuleta jamaa hivi ongea Kikuyu shwali hata neno moja. Unajua Munene ndiye alikuwa ananiandikia utauliza hivi. So for me it's a privilege. And of course huu ushirikiano utaleta mabadiliko makubwa sana. So it's my hope ya kwamba it's not an end, it's the beginning of greater things to come. And I would also invite audience yako, wale ambao wanasikiza pia Kizungu, Kiswahili, wote wanajua. Bas, waje watufuate kwenye Shared Moments with Justus. That's our YouTube channel, Shared Moments with Justus. Ukitype to shared before you even go to it will bring. Itakuja to Shared Moments with Justus. Subscribe, tazama zile stories pia tumeweka pale, very inspiring, learn something, and if you also have a story that you'd like to share, pia karibu, come and share your experience. FB ni Shared Moments, Facebook Shared Moments with Justus, Instagram Shared Moments with Justus, Twitter Shared Moments with Justus. TikTok. Hey, by the way, nimeingia TikTok. Juzi. Hata mimi nimeingia juzi. I'm like, okay. Oh, man. Nina struggle. We are very strong on YouTube. Lakini hizi platforms zingine hatujakuwa na presence sana. So ndio juzi nikakuwa challenged kuingia TikTok. Na funny enough, it's actually doing well. Yeah. So follow us on all those social media platforms. Na tutashukuru sana. Asante sana. Asante sana Justus. Karibu. It was really an honor having you here, or rather you having us here. And thank you so much. By the way, I have so many girls and young men who reach out to me and they're like, I want to start a YouTube channel. How do I go about it? I have a YouTube channel. What do I put there? This show was meant for you. Sikuwa nataka nikujibu hiyo maswali, nilikuwa nataka Justus akujibu yeye mwenyewe. Na umesikia sio jani ya siku moja. There's actually a story, a video I did hizo siku nikianza on how to create a YouTube channel. So wanaweza pia angalia kwa hizo video za kitambo. Enda hapo utafute ndio ujue all those things. And in case you need any assistance, we are always ready to help. Especially sasa hapa kuna mtu anasoma kwa master class. So utatufundisha hizo vitu zote tafadhali. Kabisa. So how mwiroreri ndi hoto gukinyeria tafarira itu ni waigwa ria ndauga. Au ne otoko ingira miroreri ririkana kuhurira Martin kuma AMG Realtors nigetha ugae project yemwe kuma kuria na county ya Nakuru na Oroho. Uririkana kuhurira Bountiful Safaris nigetha ubuku thabarĩ yaku ya guthie kuona Wild Beast gikirania ruini rwa Mara. Si tutaenda? Kabisa. Tutaenda. Nani ataenda kama sio sisi? So thank you so much. Ugenda kwaraniria na ithuĩ thie to our Facebook page Metha ya Kagoni twandikire hau, thie Instagram to follow hau, thie TikTok to follow hau. Na ugenda kwaraniria na ithuĩ na njĩra ya WhatsApp only. Habaitu ni wendo tukwandikire haho uguo. Njitagwo Monica Kagoni na ino ni Metha ya Kagoni.